তো হাই ফ্রেন্ড, আমি রাহুল, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল দি রাহুল রয়। তো নিয়ে চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। দেখেছি এখানে দেখে ওদিকে যাবো চা খেতে। এই বাসুদেব পিকনিক গার্ডেন। তো আমরা চলে এসেছি বাসুদেবপুর টি গার্ডেনে। তো আমাদের একটা বন্ধুর কাছে চা অর্ডার দিতে, এখানে বসে চা খাবো, কিন্তু আমি উপরে উঠবো। উপরে উঠে বসে চা খাবো ভাই। এই যেমন মোটো ব্লগিং সেট আপ पकड़ो इसको, पकड़ के थोड़ा सा रखो तो। তো তোমাদের দেখাচ্ছি আমরা কোথায় বসে চা খাচ্ছি। এই যেখানে আমরা চা খাচ্ছি দোতলায়, আর ওইদিকে পুকুর। যা ইউজ দিয়ে নামতে কিরম লাগছিল, মনে হচ্ছে এই বড় বড় পা ফেলছি কোথায়। তো দিনের বেলা তারা দেখে দিল, এদিকে লাইন দিয়ে চেয়ার বসানো, গাছে আবার টুনি লাইট। এই গাছটা কত সুন্দর লাইট দিয়েছে।
হেভি লাগছে। এখানেও আবার ইয়ে করা যায়, এখানে আবার রুম বানাচ্ছে। এই হচ্ছে গেট। এখানে শুধু চাই পাওয়া যায় না, এটা বেশ পার্ক মতো। আর এই দেখো বাসুদেবপুর পিকনিক গার্ডেন। সন্ধ্যেবেলাটা এখানে মানে পুরো লাইটিং হয়ে যায়, হেভি লাগবে সন্ধ্যেবেলায়। ওপরে ওপরে গল্প করছে, আমি নিচে ভিডিও বানাচ্ছি। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। আমাদের চা এসে গেছে, 4 কাপ চা, আর আমরা 4 জন। চাটা খাচ্ছি কিন্তু অত ভালো খেতে না। কেমন খেতে চা? তো চা খাওয়া হয়ে গেল, আমরা গল্প করতে করতে এখন আমরা চিকেন ললিপপ খাবো। তো এই যে আমরা 3 জন, ও একজন গেছে, এই একজন আর আমি। চিকেন পকোড়া, চিকেন পকোড়া, চিকেন ললিপপ। ওই যে আরেকজন চলে এসছে জল ফল নিয়ে, কি স্টাইলে দিয়েছে ভাই, হেভি স্টাইল করে দিয়েছে। আবার লঙ্কা, লেবু, স্যালাড। চলো খেয়ে নি, তারপরে কথা হচ্ছে।